das ist schon gut, das hat schon gelangt. Oddio che freddo. Dai ragazzi, che belle. Belle no. Però ragazzi. Ma il push, dai. 14,6. Ja, verrückt. Ziemlich gleich. Ja. Gut. Comunque lei mi avrà fatto lo sgambetto 6 volte ieri. Ah, certo, stavo per tirare una testata. Vai indietro. Sì. Perché teneva la scopa così per terra. E quando venivo indietro pestavo sempre la sua scopa. Ma certo mi stavo per ribaltare. Provare. 13,7. Ja. Willst du noch mal den? Ist ein bisschen weiter raus. Adesso non voglio vedere che spazza il track tra la filata. Ich habe 13,5. Hä? Ja, 13,5. Ma vogliamo fare anche noi 1 e 1? Vogliamo fare Welche Spur willst du zählen? Ah, du hast schon gespielt. Vogliamo fare anche noi 1 e 1? O vogliamo fare tutte e due della stessa parte? Ich würde zweimal den gleich, dass ich den Stein testen kann. Sì, no, ma Mini intendo 2 tipo Steine? tu vai e fai 1 in 1 out. Ja. Quello intendevo. Ok. Ok. Sì, io mi sa di sì. 14,5. Allora me. Ich weiß nicht. Se no faccio io un interno. Io in su posso fare un interno. Ich bin mir nicht sicher, ob er ein Mühe mehr macht. Esatto. Ja, weil ich bin schon breit. Sorry? Ja, aber ich bin schon ein bisschen breit gewesen und... Aber ja, ich schaue schnell. A venire in qua Marta lo fai in interno esterno. Allora. Ma te vicino anche. Der ist weiter innen, ja. Com'è comunque ci sta a spaccare anche, cioè come se fosse un shot proprio. Sì. 15 e 20. Ja, ich weiß nicht mehr im 7. Das Gefühl, der macht mehr, weil bei dem bin ich doch breit gewesen. Nein, gut gespielt. Okay, ich habe ihn breit gefunden, weil den habe ich jetzt ein bisschen eng gefunden. Man kommt am gleichen Ort. Das nehme ich mit. Ja. Hatschi. Kann man das noch jemand richten? Echt, das ist, die Antenne sticht voll in den Rücken. Ja. Merci. Ja. Oder nehmen wir das? Ja. No, no che non è indifferente. Ich glaube 3 oder so. In?
Sì. Facendo push, vai. Ho fatto push tutto il campo, però. Ora c'è schifo. Guarda che sono duri, forti. Fanno Nee, malissimo. also rein. Eh. Ulla. Ja, ist echt so gut wie möglich jetzt rein da. Ja, hier sind wir ganz zuunterst. Ja, ich hoffe. Ja, ich habe jetzt echt ein bisschen reingestunken nebendran. Ja. Jetzt müssen wir dann wieder güchsen. Scusate raga, ma è lumido. Sì. Grazie. Grazie. Bella. Mini. Ja, sie sind auch feucht. Das ist immer dann, wenn sie nicht trocknen. Da sollte man mehrere haben, damit man... Genau. Ja, das wär's. Era 1 più. 1 più. 0-3. Quindici.
Cos'è lo 3? Linea larga al momento. Good game. Schön Good Spiel. game. Good game. Schön Spiel. Good game. Good game. Good game. Good game. Good game. Neues Spiel. Ich denke nicht, dass sie wieder zweimal reinkommt, wenn wir eine Corner Guard machen heute. Ich habe das Gefühl, dass sie dann eine Guard machen, gehen wir einfach drum mit dem zweiten von dir. Ja, genau. Ja. Ja, wenn er gut vor der 4 ist, spielen wir ihn ab, sonst können wir wieder eine Corner Guard spielen. Ja, ist gut. Ah ja. Ja. Buon gioco. Buon gioco. Ho visto quella che l'aveva fatto davanti a me. Ja, das hier ist noch gleich, aber ich weiß nicht. Aha, ja. Ja. Buon gioco. Lei aber nicht. Sì? Allora in SUI non ho... Ah, lei ha giocato interno-esterno, però finita... No, in out. E in out regolare. In... Ok. Out regolare. Könnt ihr euch daran denken, ich habe molto Zippel fine rein? ieri. Sì, Ich glaube nicht. la mia 14.37 No, also- tutta spazzata era arrivata a 4. Quindi, Okay. Ja, ich spiele die Caroline jetzt. Mir hat jetzt, als sie die gespielt hat, nicht gedacht, aber... Eben, ja. Tiri in bianco. Als die beiden genau gleich sind, sie genau gleich gut. Ja, ja, ich hatte ähnliche Zeit gehabt, aber... Ist ja gleich. Quale? Spielt keine Rolle. Also, was nicht gut ist, sind wir. Sei sie wieder... Secondo me anche l'assistente un po' più concluso. Ich komme nicht mehr raus. 14 e mezzo anche. Ja. Aber ich glaube, das ist so doch das fixe Eis, nicht? Also... Sola. Vielleicht. Vierzehneinhalb. 14,4. Good morning and a warm welcome from the Women's Masters Basel 2024. We're welcoming you live to this quarterfinal portion of the competition. Whoa, yeah. My name is Bastian Wies and I will be Whoa, girl. calling the next 3 rounds of play, the final 3 rounds of play, Okay. as we look at the first matchup of the day. Schwaller from Switzerland versus Stefania Constantini, Italy. Okay. We already had this game last night, went to distance, beyond distance even. Mega. Ja. Schwaller won this game in the end, and so it is a rematch, but this time knockout implications. Das läuft schon mega gut. Ja. Okay. So due to ranking, Questa Hammer così molla, remains with the Swiss side in this first end. Yeah. Yep.
Yeah! Aspetta, questa era un po' più molla. Yeah. Yeah. Both teams not really interested in throwing any guards up, Okay. generating offense, and first mistake of the game. Straightforward takeout over curls. We have seen a couple of those over curls this weekend. It is tricky. The ice is swingy, the rocks are sharp. And as you might have seen, there is a chance to practice before each game. 2 rocks up the sheet, 2 rocks down the sheet per player. No LSD was thrown in this round, of course, as it's all already been predetermined by the rankings. And now the Italian side looking to split the rings. Put it right on the tee line, same depth as the one sitting at 12 foot. No problem. Girl. Yeah. Wow. Sì, ma Girl. sei in tasca proprio. Ah, ist ein schnell, ha? Sì. 9-2 habe ich. 14:40. Hit and roll attempt. Più stretto il ghiaccio, Ok. Just a split. For Fabian Rieder. Ancora meglio? Sì! Stai attenta? Sei! Sì, 8. 8, 9. 8. And another stone. 13,5. 14. Slips past a bit. Tee line, but Ja. still pretty close. Now Ja. Lungo 14. Danny. Fabian Rieder will try to group those stones together. Ok. No, ma in confronto a quelli di prima. Wow. Ja. A me piace il secondo. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Yeah. No, terza. Yeah. Snabbt. Good. Good effort. Manages to roll towards the second yellow. So now he knows it would leave a double. Elena Mattis is looking to roll right back. But over curls and even hits on the inside, and now there is a fairly skinny double available. But Selina Gaffner will take it on. Anche a me sembra invece perfetta. Yep. Oh. Ooh, and this is far away. Maybe a pick or something. That's uncharacteristically. Yeah, she's sweeping the ice there. Might have picked up a bit of debris. Stai giocando l'out? Sì. 95 ok. Nee, weet niet. Nee. 4 4 5 5 6 5 5 siamo gialli 6 sì abbiamo praticamente a freeze 14:30 So gut ist genau giocata ok
Whoa, Tia! Whoa, Tia! Whoa! Tia! Whoa! Tia! Whoa! Whoa, girl! Girl! Ah, gut gespielt. Mini roll. Mini roll top piuttosto roll lungo. Ok. Sì, perché con nose mi sa che... Sorry, jetzt habe ich nichts gehört. Ja. Ist noch schwierig, wenn man Peel, dass er pickt, dass er vorbei. Also. Ah, okay. Sì! 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 So now just looking to remove the red that sits on the button, preferably keeping as many yellows around as possible. Nice result. 9,40, sì. Ja, Schon, gell? ja, Peel so. ja, ist gut. Oder weißt du, dass ich spiele mit dem Out, das ist kontrolliert. Ja. Peel. Peel. Ah. Ah? È giocata. 9,5. Ich glaube, alle nimmt es nicht. Now, Io ho detto, boh, me l'anticipo. Ja. big weight being thrown. Ja, das auf jeden Fall. Wäre halt gut, wenn wir es so ein bisschen überrollen. Ja, also ich darf ihn nicht zu weit draussen haben. Nicht Just zu want to make sure you remove two Nein, dann, here. also... Ich würde einfach das spielen, den Roll. Ich will nur so! Ich muss aber Ja, also da bewegt es fast immer. Wenn, dann musst du hierher rollen. Eben, das meine ich ja. Dann legen sie aber immer noch Schott. Nein. Ich wollte ja mit Peel ein bisschen da haben. Ah, du hast ja trotzdem viel spielen? Ja, sonst geht er ja nicht. Okay. Weil, ich glaube, alle nimmst du nicht. Dann müsstest du ihn wirklich da haben. Aber ich will das Risiko nicht einnehmen, dass man... Okay. So good discussion there. Really talking it through. It's really tough to get Ich würde einfach three of rollen, them aber ich komme going, gleich schnell. simply judging Ja. by the angles. Fast Nase, ein bisschen da. Oh! So looking to remove two and roll in front of the third yellow. Gut. And does just that. Great result. Great shot by Xenia Schwaller. Sehr viel nur, gell? It really does ask the question Es geht schon, muss ein bisschen mehr noch gönnen. of Stefano Constantini. Do you want to take on the risk to play a soft shot on this swingy ice where an over curl Ja, is sehr viel dünner. Ja. not the last of possibilities, or do you just concede the blank after putting pressure on your opponent for a full end? Marta. This needs to curl.
make contact certainly. Ben giocata. And the 9:30. split. And this leaves One yellow. So Xenia had a split for a blank, and Giocata, scusa. Infatti. 9:03 avevo io. Giulia Sartini Lacedelli a bit too quick to want to remove that stone. Obviously, there's another one to come. ja, da kennen wir es, wie es läuft. Hit and roll out for Xenia Schwaller. She knows what heavyweight feels like, as she's just thrown one last stone in one. For the blank. Oh, good. Ma quelle fuori ci sono? Needs to make contact. Okay. Uno giallo e uno giallo. Ooh, and just goes by everything. So, and I said jokingly, one yellow. They were right, but they didn't know it yet. It's a single going on the board for Team Constantini here at the quarterfinals. The Women's Masters Basel 2024. E io machen, ja. So wie immer, ja. Non so se cosa ne posso fare. Va bene. Nein, logisch nicht. No, ok, devo capire come giocarla. Ja, aber gell, das ist ganz eine andere Seite. Das ist auf der Center so da ein bisschen nebendran. Und wenn er auf der Center dann so macht, ist es ein bisschen anders ist als so gelegen. Aha. Nein, ihr hat ja vorher auch mega wenig gemacht. Ihre letzte. Io qua ero andata 4,05, era abbastanza su, no? Tra il 4,05 e 4,10. Anche perché quella di lei veniva su 14,5, era arrivata a 8. Marta, linea! Gut. Hörst du? Scusate, qua interna. 10? Linie! Linie! 2-1! Ja, noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Okay. Ti piace una guardia o dietro? Sorry? A parte che con la corda. Quanto pesava? Ok. And after giving up a steal in one Ok. corner guard, not as successful as they would have liked. Bit far out to the side. Probably not going to be a big threat. For the Italian side now, looking to keep play in the center. While still going with the cautious approach. 14-6. Two rocks Ja. in the house are hittable. Ja. Sali. Scusa, devi essere quasi forte. 95 è finito, ho detto orca troia. Proprio diversi velocità. Inhalt! Selina Richiger Sentivo quasi forte. Good. Good. looking for the double. Just knows it. Dead on. Make two go away. No problem. Komm, stützen. Ja, es ist wirklich so. Gut, schön.
10 e mezzo. Forte, 10 e mezzo. Teams trading hits now, and if Aber noch there mehr als ganz. was a chance to use that Ja, so bist du corner gerade guard, noch it's drin. now become just that much more difficult. 10 e mezzo, 10 e mezzo. Chance viel machen. Solo un filo forte. Play to the side of the sheet, which is certainly in favor Ma lì of sono, Fabian Rieter here. solito. That's where she wants to be. But judging from the amount of rocks in play, Whoa. probably not too much going to happen unless big mistakes happen Girl. in this end. Quasi quella liscia. Girl. Looking for a big swing here 10-7. to get to the nose. Okay. It does roll back to the center. Rests on the edge of the forefoot. 11. Wir haben gar wenig gemacht. For those viewers who are not fluent in Swiss German, 11. you can really tell that Team Schwaller is talking about what the rocks are doing, how much they're curling a lot. And it does seem that it's not quite as consistent all over the sheet. Ja. Sembrava più lenta. Quale? Sembrava molto un secondo più lenta a me. Whoa. Ok. Tia. Ma Sì. c'ha il naso. Whoa, whoa. bocca lei. Tia. Whoa. Good. Undici. 11. 10 e mezzo. And besides this game, we have 3 more on the ice Ok. this morning. On sheet 1, we have Gleiche an Höhe. all-Swedish matchup. Team Isabella line. Brano playing Anna Hasselborg. Sheet 2 is our featured game. On sheet 4, we have Silvana Tirinzoni facing once more Madeleine Dupont. There, the score's been opened by the Swiss side, 2-0. Troppo forte. Scottish team, Faye Henderson Sì, due cazzo. plays Marianne Rørvik No, no. of Norway. And Whoa, like whoa, the game whoa, on whoa, sheet whoa. Hello, 1, folks. there's not been a score yet. 2 blanks, one apiece. Io non vado giù, And on our featured sheet, we have one mistake following another. Everything curling a bit much, coming up a bit short. It seems the ice is tricky today. 10 e mezzo. So now 10 e mezzo. a next chance 10 e mezzo. to make a hit here. Remove yellow. C'è una hole. Sì. Non l'ho toccata prima. Serio? Cosa? No, quando mi hai detto giù sembrava che fosse... Selina Gaffner Sì, c'era Marta. throwing a hit. Probably looking to roll to the left-hand side. Now there is a second stone up Tia. front. You might have enough space to actually cover somewhat. Good. Well, not really going for it. Good. 11? 10? Sì.
Ja, sie leidet einfach dran. Willst du drehen? Natürlich kann Fehler kommen, aber... Ja. Ich glaube, ich würde. Bin giocata? Okay. Willst du drehen? Also wie du willst, aber... Okay, nein, ist gut. Ich glaube, du hast nicht mehr als ganz, oder? Ja, ja. Danny? So the discussion here, Ja, das stimmt. roll open, make sure you get the blank in this end or roll behind cover and let Stefania Constantini throw a draw. I like trying to get behind cover simply because it seems Ist das ein bisschen a draw is Mini? not a gimme. Ist das ein bisschen Mini? And Ja, das stimmt. Constantini just threw Ja. a hit. Marta. Era arrivata alta. Di qua del Zieh panino. ab! Wow! Zieh ab! 2 di qua del panino. Wow! Girl! Achtung! Girl! 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 Über. Gut gespielt. Gets a bit of a roll. Ist komisch, Takeouts machen nicht viel. Ah, Danny ist gut ist gewesen. komisch, der macht nicht viel. Nee. Ich habe noch gefragt, ob es Minimum Eis ist. Marta! Ja, aber schon meine. Hat so Qui sei wenig gemacht. presa! Ja, das ist so. Sì, sì, Aber der Draw sticht am meisten, weißt più o meno forse. Sorry? du? Der Draw sticht mega, ist ein bisschen komisch. Ja, aber... Sì, sì, Also, sì. No, Marcella non ne meinst? darei di più. Ja, nein, der wäre eigentlich gut, wenn Ja, Lina... weil Der von der Selina ist mega einfach soft. eng gespielt. Ja. gewesen. Ich glaube, wenn man ihn gut gibt, kann man es schon viel besser kontrollieren als sonst. Ja, und gell, Selina spielt einfach konstant so lang. Ja. Und das Problem ist eben, wenn ihr ihr dann mehr Eis gibt, oder, dann macht sie dann irgendwann das. Ja, und dann sind wir dann nie, ja. Das ist dann fast auf das, also das haben wir ja schon gehabt, Ja. fast auf das Center. Weil gell, ich habe ihnen zwei für den Draw und für die Karte das gleiche Eis gegeben. Schau, wo der Selina reinkommt. Schau, wo der Selina rankommt. Ja, Der gut. Selina hat sogar ein bisschen mehr gegeben. noch. Okay, ja, dann. Stefania Constantini looking to chase the shot stone. Marta! Needs to make contact. Ok. No problem. Ok. Just Oh. leaves a throw through. No potential for error this time. Dove sei? This blank should most certainly go on the board. Attivata, ma no, ha girato anche attivata. Anch'io, ma secondo me è proprio probabilmente ad andare in girando di più perché però ci sta. And the throw through, it is a blank going up. The score remains 1-0 Gute Top. for Team Constantini after 2 ends. Penso Gut, ein bisschen aufdrehen. che Ja, schau, dass wir die Guardiola. Chance können nutzen Ja, wenn, genau. und wenn mal irgendein Fehler kommt. Ja, und einfach gut Setup haben. Ja, auf jeden Fall. Gut können Druck machen Ja. von Team. Wenn wir mit dem Auto Penso gehen. di giocare out. Ja, Und das ist für sie auch schwieriger zum Chasen, weil es weniger macht. macht. Für so kommt es nachher immer dran. Ja, Dai, das bene. ist gut. Und das 3 ist super. Ja. Von Linie, also von Länge her. Ja. meine ich. Ja, also ist es 2 gewesen. Yes. Ja.
15-7, ja. È spazzata. 4-10. Ma perché mi sa che le devo giocare così qua. Perché se le Okay. attivo... Linie ist gut. Third end action, and 3. we are seeing what we like to see, and that is No, bitte, guards girl. being thrown up. Both teams decided that now is the time to generate some girl. offense. Ja, noch ein bisschen. Ja, musst. Girl. Gut. And this time more success for the Swiss side. With the corner. Wie hoch ist gut super. Ti aspetto. Wie hoch ist gut super. Wenn es tiefer ist. There is some science to where to put Gut, guards in general. If you put them close to the house, a run back might be available. If you put them far away, ja. the chase is easier. Really depends on what you feel your opponent Natürlich. Aber is better at and what the ice does. Where exactly you place your stone. You want to find that sweet spot where both are equally difficult. And probably when you have a feeling the ice is not quite as consistent. 14. The assessment was get a bit closer for both teams. Beautiful come around. Gut, bist dran. Ja. From Giulia Laccetelli. Non serviva, ti aspettavo. Sei spazzata. Dalla mano. Linie gut. 4. Spazzata. Okay. Simile di gamba. Hinten 4. Kleine draussen. Häng auf. Looking for the freeze, Selina Von Richter, but 13-6. 13-3 goes habe ich. by everything. Will it stick around at the back of the house? Really want to hang on. Okay. Yes. Oh, and doesn't. Okay. Second center guard. Going up now, it's Marta Lodeserto's turn. 2, 3, 3. 3, 3. 3. È proprio altezza di quella. Also coming up heavy. Ok. Matteo, quant'era? Ja. Ok, Marco. Yeah, now interesting double opportunity here for Fabian Reder. Wow. Looking to hit the center guard on the center line first. Girl. Sia. Oh. And then roll in. 3? Ti piace? And that's just what happened. Great call, great play. Ja. Haben Sie nicht gespielt jetzt? Ah gut. Ja, echt. Wieso gespielt? Also gespielt kann ich so haben, weil habe ich jetzt 11 e genug. mezzo. 11. 11. Es ist gut, wenn ihr auch mal schaut. Sonst vergiss es. Wenn ich von Anfang an die gleiche habe, ist es noch 1, aber... Ja. Sani. 11. And the Italians quite content with just removing red, sticking around. And the goal here for Fabian Reder is also keep it simple. Just remove one yellow. Don't let them pile up. There's no need. Sia. Noch ein bisschen. Roll back Okay. in front of the center guard. The stone in the center. Pardon me. Wie so. Ja.
Schon ein bisschen, ja. 10,5. Just a nose hit, and that's the chance for Elena Mattis. The import from Switzerland. Of course, having a double passport. Buona Eli. 10. 11 alla fine è arrivato. 10 ist So gut. just nose hit. Now changing approach. Chasing the shot stone. È il cane. Buona Eli. Selina Gaffner. Good. 11-second takeout. That's what they Ja, called ja, and ja, communicated. ja, ja, ja. Gut, gut. Nice roll in behind yellow. Sehr schön. Marta, ti prego. Deve scendere un casino. Vai Marta, vai Marta. Sind wir Rüsi? Oggi. Sind wir Rüsi gekommen? And this is somewhat of a forced error this time round, which is very nice for Xenia Schwaller, of course. She can now ask Selina Gaffner to come around the corner guard, which they have set up many, many stones ago. That's really what you're hoping for in those ends. Get to the point where you can use your guard and then use it effectively. Good. Wow! 4! 4! Good! Bis da! 4! Bis da! Ja. Er ist nicht tiefer. Länge auch, Länge auch, Länge auch, Länge auch. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Gut. Gut. Good sweep Vogliamo provarla? by Selina Richiger, trying to get as much curl out of that stone to come around the guard just a little bit more, but you can probably see about half from the hack. Ja, die Zielline ist super. Maybe not quite, but certainly accessible. Qua è anche dove non gira, O facciamo questo, poi lei fa nose e poi proviamo Ich habe jetzt gedacht, ich habe länger bei der Mitte vom Feld bekommen. Ja, ja, aber schon früher No, gesagt. più che altro Ja, ist halt, wenn du den Kopf runter hast, gell, höre ich nichts. Und Selina ist vorne. Ja, sie ich muss, weiß, aber ich, also irgendwie, Sì, Mini, du musst verso- doch ihr nochmal... ja, und jetzt, Sagen. seitdem ich habe gesagt, die ganze Zeit Länge auch, gell. Ja, aber Und ich, sie hat es so gewusst. ja. No interest in dancing with the guard. Stefano Constantini looking to hit the wide open red, reduce the scoring potential on one hand, and then maybe roll to the center a little bit to have a double on her last, potentially, to take the end away. Buona, larga, Marta! Marta! Devi andare, Marta! Vai, 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 Ja. vai, vai, vai! Ancora, 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 ancora. Ok. Ben giocata. So? 10-20. Ja, etwa schon. Oder? Ich finde, für sie ist es auch nicht einfach hier. Nein, das andere wäre nur noch so, bist halt nicht besser. Ja, das habe ich auch gesehen, aber... Es ist halt dann schwierig, was spielt sie dann, wenn wir da hier spielen? Eben, das- Wird sie anspielen, sicher, oder? Und dann legt sie hier einen Shot. Ja, also wenn du da bist, kann sie ihn ja kaum anspielen. Ja, aber es ist Aber- natürlich nicht einfach zu verstecken. Aber Ja. Ja, Nase ist recht gut. ja. Anche perché lì Ja, aber rischi di essere portata Also was will sie jetzt?
Sì. ancora lì all'interno. Chiuderei gli arti simili, serve fare nose, un po' meno e lo gioco uguale, dobbiamo fare. Mi piace. Sì. Die Nase ist gut. Kannst sogar ein bisschen raus. Oh, ziehen! 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 Hart! Gut gewischt. Gut. Ein kurz, hä? Rolling to the center a little bit. 10-7. Ja. Ja. So speziell von innen ist es da, wo er Not nicht sure kontrolliert. exactly what the Ja, call Ja, is. so. Sag auf schon, hier macht es. Looks like they're just going for the nose hit, Und von außen kannst du ihn mega haben. Marta! which of course you can do, but it's not very ambitious because you're always giving up 2. Vai. You might want to try and roll somewhere where it's more difficult 10. Gut, nochmal. Xenia to Ja. get to. Die 10 Now it's just a 7 free gewesen, hä? nose hit for 2. Stella. 10 7 ist es gewesen. Ah, okay. Ja, aber er war schon eher kurz gewesen. Ja. Ziehen! Wow, 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 wow. Wow! Wow. Schön. Gut. Schön. 2. And another nose hit later. It's a deuce on the scoreboard for Xenia Schwaller, taking the lead here at the Women's Masters Basel 10-4. quarter-final after 3 ends of play. Ja. Sì, sì. Com'è differente? Ja, Ja, über 10 finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Filo di più. Nicht so viel. Wie da Ja. ungefähr, ja. Da macht es viel mehr. Ja. No, gira di più l'out. Sì, ok. L'importante è andare sullo score, anche una ok alla quarta. 14-2, ja. Cioè non è un must lose. No, infatti, è importante far score. Facciamo uno, andiamo a fare. Gut, hast du? Esatto. Forza la quinta, 2 la sesta, forza la settima, 2 l'ottava, abbiamo vinto. Facile. That's planet. Linie gut. 4. Linie ist gut. 8. Noch ein bisschen Görle. 15. 4. Linie gut, Linie gut. Schön. Gut. Sehr schön. Gute Länge so. Oh, no. Das ist echt. Ja. And now rules reversed. Team Schwaller
throwing a stone to the center, Okay. and Team Constantini throwing up a corner guard. Team Schwaller not wasting time È sbagliata. Tia. Pensavo di aver raggiunto. to get the center up. Ja. Fast, fast. Ja. Immer noch. Ja, ja, ja. Immer noch. La mia? Ist der fast umgekehrt im Slider? Nein. Aha, es hat so ausgesehen, weil er das Weiße weg ist. Slide over curl, so the shot stone is accessible. Ist echt schade. Ist einfach schade, wenn sie immer übergehen. 1, 2. Gute Länge. Sì. This is coming close to the guard. Just nicks it, of course. No no-tick violation, as this center guard was not touching the center line. And now 2 corner guards on that right-hand side. Ok, mi è spazzata. Avevi il corto? Avevi il corto? No. Fabian Rieder just looking to Yeah, remove yeah, the yeah. yellow. Stavo 70, ma cavolo, 13 Yeah. non pensavo arrivasse un 13. Però adesso Tia. può starci alla fine. Tia. Vabbè dai, non è male. Ja, 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 ja. So, gut gewischt. Ei, ei, ei. And a chance for Marta Lodeserto to roll in behind said corner guards. But too much curl will not get the roll. Ciao Riccardo, non pensavo di essere così lenta. Cosa? No vabbè, alla fine non è andata terribile. Anzi, avevo proprio pensato, non spingere troppo perché sennò arriva uno di Wow. 13. Tia. Wow. 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 Tia. 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 Just trading hits. Yeah, and you really wanted to roll to the outside a little bit to make the roll just a little bit harder. But at the same time, if you roll too far, there's to come around. 11 e mezzo. A really tricky spot for Team Schwaller. And now another chance. Hit and roll for Marta Lodeserto. Vai, devi andare. Curl too much on the first. Dai che la porti. Looks pretty close, but curls too little on the second. Fabian. Schöpfen jetzt auch auf, oder? Ah, Ja? da chiamare meglio, 10:40. Non pensavo fosse A forte, very scusa. principled call here. 10:40. Get rid of it all. Take the risk. Gerade ist sie vom Out of the end. 42 Certainly makes sense. You don't really have a chance to generate any kind of pressure if you come around them yourself, as Aveva una migliore energia. Team Schwaller does not have hammer in this fourth end, and you don't mind Wow, wow. Sì, però Becciaro. Tia. Wow. Tia. a blank Wow. if you don't have hammer here in the even ends. Gut. Ah no. Good shot, no problem. 10. Sehr schön. Ich habe mir noch überlegt, wenn du ihn ganz dünn hast, ob er drinnen bleibt. Wenn du weißt, unseren Rock ganz, ganz dünn könntest haben. Ob wir können bleiben liegen. 10 Das e ist noch, mezzo. 10 e mezzo. Sì. ja, Sì. ja, stimmt. Sì. Ja, ja, Vai, voll. Marta, devi andare. 10 e mezzo.
Ja, wahrscheinlich. 10 e mezzo? Das stimmt. Mi giocata alle Ja. 10:30. Gibt es zwei? Ja, es kommt schon. Ja. And it will just be a trade of hits. Unless, of course, we see an error. Linie gut. Vier. Bisschen engere Spur. Quasi lei è quella con meno rotazione. Linie ist gut. Chance È quella molla to dentro. practice draw weight for Selina Gaffner. 14. 14. Gut. Okay. Just slides past the T-line without any help. Ich habe darauf geachtet, der erste Call kommt halt von mir. Als Ich höre es nicht. ja, ich habe mir 4 gesehen. Sorry, ich höre dich nicht. Ah, jetzt hörst du Ja. mich nicht. Ah, jetzt habe ich gedacht, aber der erste Call kommt 10. von mir. Auch wenn ich am Stein bin. 10 e Habe mezzo. ich darauf geachtet. 10. Ich würde sagen, es 10 sind e mezzo. And as this end is not okay. shaping up to be Ja, the aber most du- exciting aber one, das we're ist going das to ist helft update you ja. on the other sheets. On sheet 1 in the all-Swedish matchup, Yes, Isabella Vrano versus Anna Hasselborg. Ja. It stands at 1-0 for Anna Hasselborg after stealing a single one in the third. Second sheet, of course, our featured game. Sheet 4, we have Silvana Tirinzoni. Ist ja da, was nicht so viel Another macht. game that has already happened this weekend. It was quite a blowout yesterday in favor of the Swiss side. And it looks like Silvana Tirinzoni is in cruise control once more. 4-1 after 3 ends. And on sheet 5, the last matchup, Faye Henderson also comfortably leading Marianne Rörvik Ja. 3-0. Quasi questo è il track dove le chiude Tia! di più. Vai Giulia, vai che esce. Hart! No, che questo. Ma tenuta io pensavo lisciasse. Kann ich den abgeben? Hä? Kann ich den abgeben? Ja. Er begölt mir jedes Mal. Ja. Ti piace l'in? Ok, va bene. Per me perché fare il Sì, sì, no, va bene. perché l'autostop magari lei lo potrebbe sbagliarlo. No, ma anche per me è indifferente, quello che ti piace. a te. Welches? Sì. Io avevo preso qua per andare Nein, sulla ist okay. corner. Nein, jetzt habe ich auch nicht gespielt. Ah, Sì. das 4 in dem Fall. Ja. Was hast du länger gehabt? Nicht gehabt? Sally auch nicht? Ah, ja. Empty house for Stefania Constantini. Also getting a chance at practicing her draw weight. Looking to place this stone in a remote area 4. on the edge of the house T-line. Molto to maybe dritta al get an momento. easy mistake Adesso gira. out of Ok. their opponent. Adesso gira. Sta girando in caso Marta. Buona. 13,80. Nochmal vorne. Stani, ja. Buona. 13,8. Stop. Ja. Perché qua è anche stretto Wow. il corpo, ecco perché.
Zieh ab! Zieh ab! Zieh ab! Wow, wow, wow. Gut. 9-7. Gut. No problem for Xenia Schwaller. Sehr And schön. now, Ja, ich gebe Stick bei der Fabian. same Clay, scenario meine ich. as we've seen in the first end. Ich bin jetzt immer zu Hit and kurz, roll out um for zu Stefani dürfen. Constantini. She will like to do better than Xenia Schwaller did in the first. She gave up a steal by going by everything. Coming 5th over 4th. Ja. Hey, Bona! No problem, and the blank goes up on the board. The score at half-time still stands at 2-1 for Xenia Schwaller. Ja. 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 Ok, va Aber bene. da Adesso Black macht di es nuovo das also e... kontrolliert. So. Mit dem Outer. Ja. Esatto. Kannst du nicht? Doch, sorry, ich hätte mir den Basel ansehen. Aha, ich habe schon gemeint, du stimmst nicht ein. Nein, so ist wirklich kontrolliert. Ja. Gut. Io proverei, bah, oddio. Quasi il blank. Andiamo dietro. Ja. Sì. Gut. Ja, ja, sie spielt, also der Rest ist halt immer kurz, gell? Aber ist gleich. Ja, ja, und gestoppt ist er ja langsam, er spielt keine Rolle, es geht L'hai um vista? das Gefühl. Ja, ich weiß es, ja. Era là così, intanto, e poi fa... Ja. No, 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 ti giuro mi ha spezzato. Ma casino che di calcio non sta giocando? Lara no. Sì, ma non sta a venire. Non venire. Forse sta per i bimbi. Linie ein bisschen. 2. Also, die Linie ist recht gut. 3 ist gut. Nein, nein, nein. Quasi che le entra. 15-2. Noch ein bisschen Girl. Noch ein bisschen Girl. Girl, Girl, Girl. Wow, wow. Schön. Gut, tipptopp. Schön. Gute Länge. Second half of the quarterfinal stage. Here, Stefani Constantini playing Xenia Schwaller. And Selina Richiger gets us underway, placing her first red stone on the center line in front of the house. Now the fifth end, probably tactically a bit different, as we can see 14-7. by the Italian approach. Come around it, the center guard, and not throw up a corner. That's what they did in end before. Pepi, Ja, dann geht's gut. ma di corpo? Ja, 13. Ist gut, hörst du? Xenia Schwaller choosing a very principled approach, not make things more complicated than they need to be. It was a bit frustrating Ball. for your opponent. Tiens, wow. Ja. Tiens, Wow. tiens. 13. Tiens. Tiens, wow. Tiens, wow. Wow. Girl. Girl, 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 girl. Gut. 12,5. Oh, 12-2 habe ich. Aber Schluss ist irgendwie mega runtergekommen, mit dünkt, vom Schauen her. Weil gespielt habe ich ihn mega schnell gefunden. Gut, Selina.
freeze attempt comes up a bit short. No time wasted. Center guard called. Okay. Fabian Rieder at second position. Will clutter up the center a little bit more. Okay, eins ist gut. Okay. Lauf noch grad. Lauf noch grad. Girl, Noch wenn's grad. geht. Görle. Ja, musst wirklich girlen. Girl. Girl. Voll, ja. Ja, musst wirklich noch viel. Muss noch, muss noch, muss Ja, ja, noch. ja. Ja. Wow. Okay, gut gewischt. Center guard a bit wider than they would have liked. So now the guard closer to the house is accessible. Okay. But Gib dir ein sometimes bisschen weniger. you don't need to throw a good guard in order to do the job. This was enough. Just the front guard split. Now Fabian Rieder has a chance Ein bisschen mehr geben. to do a better job. Ja, dann Want move. to curl a bit more. Wo ist er? Okay, Martin. Oh, oh. Ja, ich will einfach... Wow, einfach nichts. Okay. 16. Curls a bit more, but it's also closer to the house. Slight overlap maybe. No more shenanigans. High hard one. Get rid of the two center guards. Ja. Center einfach. Okay. Ja, genau. Oder? Also ich will trotzdem Was meinst so du? spielen, oder? Ja. Eine halb. Ja, ist eine gute Länge. Just gets rid of one. And Selina Gaffner will throw another center. It's worked so far, so you might as well continue. Girl, nur wenn es geht. Girl, wenn es geht. Eins. Ja. Again, there seems to be a straight Nur spot. eins. Noch mehr. Needs to cross the hog line completely, of course, to be in play. Oh, and very minimalist approach. But once more, it is enough. Quanta ne hai della rossa? Questo. Giocare sulla rossa? A me questo non piace perché se poi vanno dentro con un altro... Cioè o aprire di nuovo o a me piace giocare questo, ma non forte. Sì vabbè, ma non serve tanto di più. Cioè questa secondo me è buttarla solo qua, noi rimaniamo qui. Ja, ist nicht so schlecht. Zwei Karten. Beh però se giochiamo, guarda che la guardia, secondo me se giochiamo un 12 ce la facciamo bene. Ja. Mezza la vedete? Ja. Bello, wenn wir nachher wir so immer noch freezen. Sì. Schon die zweite. Nein. Ja. Mezza già l'hanno sticcata.
Mai nella vita. Über den rausschießen. No, più spessa. Oh, 9. einfach die Tendenz echt weg. Vielleicht, ja. Aber ich glaube, sie hat nur über Nähe gezeigt. Was ist? Aha. 8,5. Forte! Anspielen und überwicken. Okay. Così secondo me ne abbiamo preso. Musst nur das Töffel reinrollen. Ja, es geht ja gut. Ein Bisschen so. Ben giocata. Auch so? 12,5, jetzt Selina. Also bei 12,5 hat Selina gehabt. Aber ja. Ah, no, proprio Gut, 13, ist gut. Situation hasn't changed all that much. Still stones in the center, although there are not as many left. Ma anche prima avevi giocato lì, anche tu ai 10 avevano fatto flopping. Selina Gaffner just looking to remove the yellow. Whoa! Good! It's really all they're looking to do, not risk giving up a deuce. Good! Hard! Of course, they wouldn't mind forcing their opponent in this end. Go! Go! Ah, Troppo. gut gespielt. Yeah. Nice touch, but just a little bit too much of a roll. I'd have liked to stay exactly in front of it to really make use of that long center guard. And whilst this guard might not necessarily be in play, as the curl will always negate it, it's something psychological about it to throw at the target when you know there's something in between you and the target. 10. Fortissimo Marta, devi andare. Schiaccia, 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 schiaccia. Fuori, 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 vai Stati, vai, 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 ancora, 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 ancora. Oh. So. Ja? Sköllen da, du kannst das schon... Ja, ich kann ihn glaube vielleicht halb. Eben ja. Ich würde so 12,5 jetzt zählen. Ja. Weißt du, kannst ja auch so. Dann ist der Force. Gut, ja. And this result Ja, is gut, the Nachricht, price auch nicht schlecht. you pay for not being 12. exactly accurate. 12,5 ist auch gut da. You're still looking at a good force situation here if you're Team Schwaller. Come around tap. Gleiche Länge You wie can du, see du a hast good so chunk of 12,3 that gehabt. yellow shot stone. 12,3. Also zwischen 12 und 12,5 kann man alles haben da. Sto pensando si fa nose, andiamo per nose. No, non vorrei solo la Madonna. Non vorrei solo che fosse troppo casino per poi dopo. Ronca? Vabbè, ma questa l'ha proprio buttata da te. Ooh, and coming very close to that guard and splitting it wide open. Ist nicht so That's kurz, how fortunes change. Ist nicht so kurz, gell? Nicht so kurz. Direttamente. 12,2. Ja. Open draw to decide to split the house. Ma fare Will nose set Stefania Constantini up nicely for a deuce. Well, not so sure you want to be frozen to the back 12-foot red, simply because Xenia Schwaller will always hit the shot stone and roll to the side, and if you're over tee, they might even roll in front of it and take the whole end away. So I think you're probably looking at a stone that is more or less same height, not giving Xenia double opportunity.
però. Larghi! No, non ci siamo come linea. Dove siamo? Non sta capendo niente. No, dobbiamo essere almeno a là in 8. Basta, basta. Era freeze. La chiamata. Yeah. And I think that's one of the spots where you don't want to end up. Ja. Ovvio. O 5 o 9. Sì, però per me era logico, la facciamo se arriviamo a freeze. Viel. Also, ich habe nichts anderes gehört. Ok, ben giocata. L'ho cancellato, scusami. Hit it hard, maybe thin half. Ja. Punch the This is second big yellow though. out the side. Ja, in Certainly Europa. possible. We'll need some Yeah. weight behind that stone, Yeah. however. Tiep! Wow! Tiep! Girl! Tiep! Girl! Wow! Tiep! 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 Wow! Wow! Schön. Very good shot. Xenia Schwaller bringing the heat. Line 2, Sorry. Nein, nicht können. and only leaving the nose hit to Ich score glaube a nicht, man kann single. das schon schneller bist. I don't think there's an option to get rid of both Yeah. reds and roll out yourself. zwei, If you're Hanni. Stefania Ja, Constantini. also, A great shot by the Swiss side. wenn ich den einfach nicht bringe, muss ich halt schwierig spielen. Wenn ich den einfach nicht bringe, muss ich halt schwierig spielen. Ja, Nice ich habe assessment schlecht gewischt. Ich by, glaube, sie probieren es by jetzt. Xenia Schwaller. Well, if you don't make the easy one, Ja, aber basically dann- saying you have to play the hard one on the next shot. Verblassen. -3 verschossen. Sie übergölen und steht voll. Ah nein, sie nimmt etwa einen. Mit dem, And the sweepers just nursing that stone to the house. Rolling to the pin to score a single. schau, Schwaller hat ein Gut, gutes schön. Fenster. And after 5, we're all tied up. Hammer 6, schreiben. once more with Xenia Schwaller here in the oi, quarterfinal, oi. the Women's Masters Basel. Va Ich bene. versuche es mit dem zweiten, Quindi aber una sie guardia. nicht da. Oh, accordo. Ich lasse es so raus. Also drum. Ja. Ja, jetzt nicht zugelassen, die mehr. Comunque a me piaceva molto il primo Ein disco. bisschen tappen, irgendwie 4. Perché se il piano della mano Ja. era blank, dovevamo far noi, secondo me. Perché metti che venga anche roll out, vai per blank, fai nose, vai per 2. Sì, sì. No, a Levo, ma poi a Steffi non piaceva. Ok. Io penso 16 e mezzo. Was so? Sei spazzata? Sei spazzata?
Linie gut. Nur Länge. Bis 4. Geht viel. Ah, dietro? Ja, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Dietro? Ja, ich weiss, aber sonst sehen wir ihn auch wieder. Okay. Es ist echt immer ein Mühe eng. Center guard going up. Slide over curl Okay. with the come around. Ja, ich kann außerhalb. Again, roles reversed. We had that in the previous end. Quant'era il lungo di questa? No, vabbè. And Stefano Constantini also electing to throw the hit. Julia will try and lie right in front of the shot stone after she's removed it. Maybe if you can flop to the center ever so slightly, but this is very wide. This needs to curl to make contact. And make contact. She will, but only a little bit. Doesn't remove red from play. Ja, finde ich gut. So 2 options here. Just play the nose hit, keep it simple, or throw another come around. 10, ja. Vabbè. Now the problem with that stone, Ja. it's a bit of a trade-off compared to the come around. It is if you ever need to open up the center, the clear will just be a bit harder because you have stones of your own at the back of the house on either side. Gut. Ah, Ja. Perfect execution. Gut, gut. Ja, ich probiere dir alle schon zu helfen, aber gell, ich werde auch gross, wenn ich voll muss. Und dann, ich glaube, es ist echt Energie, ja, Energieverschwendung. Gut. Ja, voll. Also dachte ich, ja komm, fahren. So. Ja, nein, aber am Schluss, wenn du voll durchwischst, wirst du so breit. Und ich glaube, mein Zwischen bringt nicht dort vorne wirklich nichts mehr. Aber darum. A cautious approach. Hitting the back reds, of course there's already 2 counters in the house and Hast du einen ganz? you don't Yeah, want to has give a up a gun. multiple score Ja, here. mehr als ganz. Okay. Cool. Okay. Cool. Le porte si torna così. Noch ein bisschen. Ah, Noch ein bisschen. no. This is also a bit wide. I miei no, assolutamente. Similar line the Italian team threw a couple of stones ago. Also doesn't curl quite enough. Nove e mezzo. 9 e mezzo. Forte. Ok, vai. Vai, Ele. Scusa, ma non sto proprio finita. Tanto. Ok. And of course the Italian keeping the game simple. Eh, Probably telling themselves, well, if this ends up to be a blank, Wow. it's Ja. actually quite good. Wow. per fortuna c'è. Gives Wow. Switzerland hammer in the uneven ends Ja. Wow. rather than the even ends. That's somewhat of progress. And also if you count the scoreboard, it will be 1 hammer to 1 hammer aside. Whilst right now, if we assume the hammer will change hands every end, it's 2 hammers for Switzerland and only a single one in the next end for Italy. Several approaches available, of course, to how to handle a scoreboard.
Ein bisschen raus. There's even a Please case to go. be made if you have hammer to score a single in 6. Anch'io. Sì, anch'io. Sì. Vabbè. We will see Vabbè. how this end unfolds. Both teams not taking Ja, risks, ja, ja. just trading hits. Schön. Gut. 10-7 wieder. Ja. Rolling to the side again, and it's just going to be same for Elena Mattis as well. Throw a hit, stick around. 10-7. Less rocks in play means also less variance in play. Forte. È forte. Ja. Hits and rolls out. And now the question is, do you peel the center guard, Strano. or do you come around it? And well, I think it makes sense. You have seen the ice is not the easiest, so you don't want things to get complicated. Team Schwaller has decided we have an advantage right now, Ist wahrscheinlich hinterrichten. having a hammer and controlling the game. Hinterrichten. Green? Willst du den ganz Allora, reinstecken? secondo me... Ok. So they don't mind the blank. Whereas for us, the viewers, it's not quite as exciting to see the teams trade hits. But luckily we have another couple of games going on right now in the quarterfinal round. 4, of course. Sheet 1, Isabella Verano is trailing Anna Hasselborg 3-2 for the veterans. Sheet 2, our feature game, stands at 2-2 in 6. Sheet 4, Silvana Tirinzoni once more dominating Team Dupont, 7-2 after 5. And on sheet 5 we have Faye Henderson of Scotland Buona. Schon gut. Pochino interno. stealing Ja. 4 points total over the course of 3 ends, leading now 4-2 after 5 over Marianne Rørvik from Norway. Sembra ok. 14-20. So. Very nice draw to the button, 14-20. covers the pin. Sì. Ho le mani fredde però, Nein, das ist gut. Können wir nachher hier die Spur zum Clearen? Che non vedo. Sì, up. Oh. Ok. Gelata. Wow. Sì, up. Sì, up. Da 2 mani. Go first. Ehi! Bin ich so angenehm, Fabian? Ja. Okay. Su 10? Filazzi così? No. Over curl due to being tight on line, that's what I can gather Ok. from the skip by skip communication. Of course, would prefer to stay in the center simply because the hit and roll out on us in a center position seems a bit easier, because those paths on the side of the sheet can be a bit tricky sometimes. But now it's Stefania Constantini who will first have to deal with one of said paths. Make sure red goes away.
No issue. And now another chance for Xenia Schwaller to somewhat redeem herself. Hit and roll out for the blank. Something she didn't manage in the first end. We'll certainly have to put that thought behind her. Because at the end of the day, it's a fairly easy and fairly common shot for any skip out there. Certainly at this level. Yep. Prego, fallo. Good. No problem. Hits and rolls out. Blank goes up in 6. Tipptopp. And Xenia Schwaller and her side keep hammer in end number 7 against Stefanie Constantini. Ja. Ja. Und sonst machen wir halt nochmal 0. Ich wollte sagen, wenn es das nochmal... Ist gut? Ja, aber würde der Corner gerade spielen oder einfach drum gehen? Drum? Schon, oder? Ja. Ist gut. Ich finde es echt lustig, weil wir haben wirklich... Ja, wir waren die letzte Mannschaft, die hat angefangen. Ja. Du musst überlegen. Ja. Ja? Fünfzehn, 8. Gut, schön Is drum. it on? Okay. Scusate, Yes. mi è spazzata. Ja. Ja. Sentivo io un po' più lenta di gamba. No? Ok. Sentivo di averla finita di più del solito. Ein bisschen weiter raus. Gell, viel. Same again. Center guard, come around. Gell, wirklich sehr viel. 14, 3. You had an overcurl in the last end. Will it stop in time? Schön. Gut. Looks really nice. Ja, habe ich auch. Maybe a bit 14, deeper 06. than they would have liked. Ah. Generally, if you want to take Gut, away stopp. a center guard, you Sehr schöne Länge. are looking for a 8-foot weight when you come around. Being deep is not necessarily an advantage, Ja. as it allows your opponent to freeze to your stone closer to the button. And of course it takes away your chance to score a single if things go sour, if there's only little room available in the 4-foot area. And now we have, Nochmal bitte. as it looks like, an end on our hands. Ja. Nice freeze. Mi è spazzata. Slightly over curling as well. There's a lot of movement on that side. Se no non gira. Which also something Xenia Schwaller commented on. Ok, no, è che è un po' più Okay. lasciato lì. Engere Linie. Mi è spazzata. Ziehen. 12. Linie. Okay, Linie gut. Linie gut. Ziehen. Linie ist sehr gut. Kein Bounce. Kein Bounce. 15, 3. Bis drauf. Bis drauf. Nein, noch nicht. Ja.
Schön. Gut gesehen. Gut. Very nice draw. Once more. They have come to play at last. Weißt nicht unter 4 Kontrolle. out of 4 stones in play. Gut. Sehr schön. 2. 1. 1. Occhio alla fine. 1 più. Ja, beide nehmen. Ti sta bene? Ja. Ja. So much for an offensive game or an offensive end. Double peel ordered Whoa. Whoa. Girl. by Xenia Schwaller. Girl. Make things simple. Gut. No problem. Opens up the house area. So now the center guard going back up again, and it's going to be a bit of a game of chicken. Who will change their approach first? Because both teams are not in perfect position. I think the Italians are okay with forcing a single. But it will be Xenia Schwaller who will probably change about the angles a little bit at some point. Maybe Stefani Constantini. Jetzt hast du natürlich die Chance auf das. Ja. Weil wenn du auftust, sie macht einfach eine bessere, oder? Ja. Was willst du haben? Ja, weißt du, so hinten 8, dass du einfach so in einer Linie liegst und der da. Der Shot macht sie wahrscheinlich wieder Guard. Aber stimmt schon, sie macht immer wieder Guard. Und wir liegen einfach Shot. Irgendwann. Ja, das stimmt, aber das ist für uns auch nicht ganz einfach. Sonst kommen doch schnell. Ja. Yeah, team called up. Nein, That's exactly the question. If you play a tap back now, yellow might lie shot position and your opponent can throw up a second center guard. Ja, weil wir We'll listen to the team, what they have to Das say. Ding ist halt, jetzt auftun finde ich wirklich, weil sie leider nur eine bessere, oder? Ja. Ja, so super wäre noch. Ja, da haben wir schon ewig nicht mehr gespielt. Ja. Ist sicher, also das wäre natürlich super, wenn du auf den rauskommen kannst. Das geht ja gut vom Girl. Ja. Ja, aber nur das Mühe, dass wir noch drauf spielen können und der da hinten landet. Macht sie wahrscheinlich einen Freeze, oder? Auf dieser Seite und hinter der Tee landen. Also ich wollte ihn bis da. Okay. Denke ich nicht, dass sie da. Ja. Ja. Ist da was hure viel Girl. Schon? Okay. So, and the tap back is called. Just want to change around the angles a little bit. Of course, there is an option available to throw a second center guard for Stefani Constantini. Ja, aber 13, gell? But on this size, throwing the perfect guard is not easy. And this is probably one of those moments where coaches looking down on the sheet will take a note and discuss it after the game. Ja. Just for future reference, because you will be in this Ja, weiter. situation Weiter. more than just Noch bitte. this single one time. Coming up Okay, a bit ja, ist sehr short. gut. 14-2. Si è chiusa al punto sia da una che dall'altra. Sì, sì, sì. Leaving 2
corner guards, if we want to qualify them as such. Adesso non riesce ad andare a punto né da una né dall'altra. Just a bit short of weight. Sì, esatto. Ja. E 10, sì, all'in... Due, tre, due, tre, due, basta. 2 più 3, 3. Ja, Gleicher normal Stein. ist es ein bisschen ähnlich. Das Problem ist halt, vielleicht macht sie nachher zu, gell? Ja. Ja, wenn der jetzt schlechter tappst. Ja, aber wir haben schon 3 im Haus. Weil gell, jetzt haben wir schon 3 Garten. Ich finde den gut im Fall. Sehe wie nichts anderes. Ja. Auch so. Ja. Mehr ein bisschen. So the discussion Aber ich habe natürlich auch sehr is lange still the gespielt. same. Now there is another center guard, which makes things just a bit more complicated. But the consensus in the team is, well, we have 3 counters in the house Okay. after this Lisa, stone. Hier. Hier. Noch ein bisschen. Hier. È un punto. Okay, Girl. Okay. 14,5. Ja. Ma secondo me potrebbero andare via tutte e 3. Forse questa rimane qua, però se noi facciamo nose, la 1 secondo me arriva qua. Ja. Nein, nicht gefühlt, das hast 14,5 No, secondo me Stunden. prendendo direttamente la 2 non c'è. Dobbiamo Ah, toccare la gefühlt 5. so. Jetzt habe ich gedacht, Beh, ne ja. hai metà, no? Weißt du, wenn du das kannst lösen, wärst du nicht schnell. Ich glaube 13, aber über 3 Steine ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz. Sì, al momento come la toglie la 1? Ja. Ja. Vabbè, però con quello cosa fa? Ha solo la promozione per 2. Ja, musst du eine No, però Flata secondo kommen, me gell? se Der lei rechte weiter spara weg. con Luisa. quella sulla 2, forse la 1 scappa per 3. Vogliamo chiamare il time out? A me piace. Ich hätte noch wirklich recht. Ja, nachher kommst du nicht her, aber so gut wie möglich. Io non vorrei metterla troppo Das muss vicina da echt lasciare al complicated sein. triangoli. Ja, das geht nicht, wenn du so eine Flamme kommst. Ja, aber mit dem dort. Devi fare, devi aprire. E se ci spara lei? So. Secondo me è 3, raga. Secondo me riesce a rimanere con Timeout, 3. ne? Aspetta, no. Ah, io sono ok per la guardia, consapevoli che con quelli secondo me posso rimanere con 3. Però direttamente sulla 2. Sì, sì. La 1 ha sempre l'energia verso switch. Sì, almeno lì arriva. Però ok, cioè se ci piace c'è la guardia centrale anche. L'altra opzione è quello che dicevi tu, però secondo me rischiamo di lasciare magari una doppia per sittar 3. Forse guardia, sì. Time out, non ci Also piace mit 13 chiamarlo? wäre es perfekt gewesen. Sogar wahrscheinlich auf Girl Forse müssen sì. wischen. Ah, jetzt das nicht haben. And the timeout being called by the Italian side. Dina Really muss schon not recht sure what to kraken do. halten für die Länge. Habe ich gefunden. Ja. Er ist ja nur Perché dünn magari angekommen. alla guardia lei fa la doppia apertura. We'll e let the dopo players talk it out once more. guardia.
Magari lei fa la doppia apertura con la rossa Winkel e sind poi cosa blöd. facciamo? Vabbè, ma se lei fa la doppia apertura c'ha un punto per due. Qua non ha mai, cioè solo sì, ok, Cioè, dico, facciamo thinking più avanti, facciamo la guardia, loro fanno la doppia apertura e poi noi cosa facciamo? alla fine questo tiro così ora con un bel pellaccio. Perché secondo me il problema è la 5 al momento, perché se noi ce l'avessimo nose ci sarebbe la tripla sulle rosse. Non mi dispiace, però la vedo, cioè il tratti per come gira è difficile, rischiamo di lasciare un angolo. Favorevole dici? No, perché ideale secondo me sarebbe far questo. Sì. The options are guard, because I think they don't have really a lot of it, or just filling here, maybe there is a triple, or this one. Wenn sie Guard macht. Meinst du, man könnte mit dem Outturn Second liegen? Ja. Man muss fast ignorieren, Guard. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass sie Guard spielt. Was willst du spielen? But just one thing, if we guard that we like, and then maybe they double pair. What do we do next? Double pair with the red one. What do we do next? We have this situation and these two guards. Ja gut. My last, what can I do? Ja, das ist schwer. Weil ich kann ja nachher immer eine but Bombe if she draufschlagen, does, gehen die what beide. will we do next? Und rollen mit dem Shooter wahrscheinlich noch hinter Guard. Like it can roll. Weißt du, ich meine? Ja, aber weißt du, der muss ja nicht ganz raus. Dass es wirklich möglichst sofort dran rollt. Das ist nicht so einfach, finde Ich ich. glaube fast geht immer all. Three quarter, you have to hit 3/4. Weil dahinter ist ja dann eine Lücke. Okay. But I like the guard now. So, 3 or 2? Siehst Okay. du? Das können wir ignorieren. So getrunken? Wie? Bist du Wie? 100%? Ma- Von ganz raus? Ja, habe ich mir auch noch überlegt. Nein, der Tab ist schon noch. Das Problem ist einfach, And I think in conclusion wenn sie of that chat with their nur coach, Mitte abgarten, the dann guard können is wir what den the team Outturn has die decided on. Lücke geben dann. Ja. The other option, of course, moving the stones in the house, is always a bit risky. Felix, aber wenn du hier durch bist und nachher verlierst, ist 100%. Ja, sicher. Und ich glaube, der hier schon noch Because you're basically doing exactly what the Swiss side wanted to do. But of course, Secondo me bisogna proprio attivarla, anche perché Schwaller would Zähle noch mal dran. have a different situation Der Zähler ist because erst dran. when it's the Swiss Das turn, ist gleich schon. they might have a chance at Ja, removing ein that bisschen yellow erst. that's in the house when now they need 2 consecutive stones to do so. Eben so dran. Also wenn du genau auf die Zentrum kommst, kommst du nicht mehr durch. Due, So, Ja, wir haben einfach noch 3 Steine, gell? tre, tough ask. bella vicina. Un 4. To make a shot after such a long time talking about it. Ok, Okay, io avevo 89. Geht so etwas? Ci manca solo un'altra rossa dentro. Fände ich nicht so schlecht. Oder? Ja. Però devi stare Fände ich eigentlich recht gut. Ja. Ist einfach da haben, ist einfach das Problem wegen dem. Die Frage ist, ob man ein bisschen kürzer spielen will, weißt du, nicht mit der Bombe. 9. Ja. Das Problem ist halt, das sollte schon nicht passieren. Ja. Gut, es kann natürlich auch sehr gut kommen im Fall. Wenn die einfach nur da hinten. Ja. Sorry? Ma com'è che sono finiti sta Ja. merda con tutte queste Weißt du, ich habe mir das überlegt. Und vielleicht Perché due könntest du guardie das ja hanno sogar quadrato. bewegen. Ja, finde ich auch. Ist das 9 nicht schnell? Also Pil würde ich nicht spielen. 9 finde ich gut. Beh,
gialle a lei per Ja, so schnell kannst du nicht. Sonst volendo. E rimarrebbero solo le 2 gialle. musst du einfach da haben. È la 2. So. Sta bastarda, non ho Also am- fatto tutta la partita. Ja, Fa genau. perfetto. Am besten wäre natürlich, wenn du das so bewegst, dass das auch so lockert. Aber dann könntest du eigentlich auch kürzer spielen. Ja, aber es ist halt schwierig zum Holen hier, was so kommt. Ja, könntest du mit übergehen, aber ja. Ja. Find's Seht ihr nicht noch etwas gut. anderes? Das sehe ich noch. Ja, aber er ist wahrscheinlich viel größer, dass es aufläuft. Findest du? Ja, fa la Ich finde eben nicht. Das ist ja so. Ja, aber dann musst du den ja recht, also dann musst du den recht dünn haben. Genau, ja. Das wäre noch das andere. Gut. Und dann tun wir den Finger nicht bewegen. Ja, Ancora guardia. wenn wir das zweimal Lei machen. viene dietro. Ja, vor allem bleibst du doch hier. Okay, Spatz. okay, dann spielen wir den. Ein 9. Ja. Oder ist 9 gut? Mit der als gar liegen, das ist nichts. So now Selena Gaffner looking to get the best of both worlds. Ich finde es gut. On one hand, trying to remove that center guard and redirecting via the red corner guard to spill into the house and maybe set up another angle. At the same time, the yellow center guard is driven back onto a red most likely, so it will be interesting to see what will happen. Many options, positive and negative. Well, Sta giocando con la gialla. So you want to hit the center yellow first. gut. Gut so. Hure viel Göhlet. Ja. Länge ist gut, 8, Ja. The nice thing about this though, it doesn't change all that much, but now the in-turn draw is there again. Hure viel Göhlet. Zählen, hure viel Göhlet. You Ja, have a das ist mir stone, schon klar. more space. Was hast du für eine Länge gehabt? Ja. Io quello non vedo il motivo. Per chiudere con mini roll centrale. Alternativa una guardia un po' più Ja, alta. wenn es uns so viel mehr bewegt, ist es super. Però, ok, lei viene dietro. No, qua. Io Ja. verrei qua. Aber also so immer. Allora guardia. Però Ist einfacher. però con la bocciata cosa risolviamo? Wenn wir die nicht nehmen, schon so. Cioè non risolviamo. Wenn sie jetzt noch Cioè a sto Wenn sie punto wastet. facciamo la guardia. Quadro perfetto, io ho sempre quella per poter tirare, no? Perché io Ma raga, ma è stupido giocare un pill? Vanno via solo le rosse. Ich glaube, wenn einer von 2 Taps gekommen wäre, bei euch, die wären am Arsch. Però non so, Sono forse freestyle questa Houston. anche va. va tutto, però resta quella. Weil die Garde links, die hat nicht aufgetan, weil sie leider wirklich nur eine bessere. Se ne decidiamo. Weißt du, die Garde, die man nicht aufnehmen Ah, wird? Pensiamo Ja, ok. sie leider wirklich nur eine bessere. Ja. Voi fossimo loro in Ja. questo momento. Das ist mit immer wieder die, wenn Forse a me darebbe più fastidio la guardia perché il punto è Ja, difficile logisch. qua È obiettivamente. anche vero che se mettiamo la guardia 100% loro provano questo tiro o doppia apertura facendo questo tiro. Secondo me anche se arriviamo qua. È difficile arrivare lì. Eh? Sarebbe tanta Sì. Wenn sie da machen, würde ich sagen. Ja. Oder? Ja. io poi dovrei avere il draw dentro, giusto? Ok. Ci siamo? Sì, sì, sì. Io sono Einzige open la ist guardia halt, per sie kann bocciare immer quella noch per come über ihre dici tu, eigene che se lei viene a Gartenluft punto können poi beide possiamo über. venire dietro. Se la bocciamo io la boccerei con Was du meinst? l'out proprio sul sasso. Ja. Dann müsstest du schon bis hinten, Allora Fin da giochiamo la vier. bocciata, anche a me piace. dass Se a es te nicht piace? geht. Sì. Quindi poi lei viene qua e accettiamo i due. No, e poi possiamo giocare sulla gialla. Siehst du, wie ich Cioè meine? tu qua basta che fai contatto No, da però se lo uno. facciamo Sì, sì, ma va bene.
Però tu appena fai contatto qui, la 1 va, la 2 va e la 1 forse va anche su quella qua. Sì. Sì. Sie könnte eigentlich auch einfach drauf spielen. Ja, könnte sein. Ja. Ich weiß zwar nicht, wieso sie den abspielen, weil ich würde jetzt eh nicht über den schiessen im Moment. Aber... Ja, dann nachher einfach den gut platzieren, oder nicht, dass sie draufhauen kann, dass beide können. I'm not sure what the exact plan is, but probably raise red onto the second yellow and then push out the shot stone, but I'm not sure that accomplishes all that much. For Stefania Constantini. Wow, wow! Marta! Marta! Marta, vai! Wow! Yeah, it's just as if she threw another center guard. That's all that's changed. Don't think there was ever a chance to do something in the middle. Ja, auf jeden Fall. So now it's a draw opportunity. Of course, it's Gerade hinter dem Dolly. Schwaller's first stone, so she'll have a practice shot right here to potentially score 2 on her last. I'd like to get this past everything. Just close to the button. You can be slightly over tee, but not too much. But it all depends on the line. If you're over tee and a bit wide, there will be a freeze, which will certainly take the end away. And that's where nearing the conclusion of that stone, it looks awfully wide. This really needs to curl, but it's also short. Gut. Ja, 15. Yeah, just didn't have enough juice. 15. And on sheet 4 we have our first final. Silvana Tirinzoni wins once more against Madeleine Dupont. 7-3. Shaking hands in the 7th end. The other games still going. Vrano Hasselborg are tied after 6. Hammer remains with Hasselborg. And Henderson Rurvik. Henderson is still defending a 2-point lead. This game is also in the 7th end. You can hear them in the background occasionally. So now same idea for Stefania Constantini. You have multiple options. You can come into the house and really put the pressure on, or you can just lock up the gap that is there for a potential draw for 2. Yes. It really all depends where you want to be in the 8th end. Do you want to be 1 up without hammer? That's when you try to steal. If you want to be 1 down with hammer, that's probably when you throw the guard to force.
the guard it Wenn du is. so willst. Now, is there Ja, enough das Problem ist swing eben, da Göhlen so wenig. Ich habe to das come Gefühl, through da hast that du immer gap? noch mehr Chance. Oder der Tap. Also so denke ich geht es nicht, weil der ist jetzt besser. Oder hast du das Gefühl, der Der geht? Geltige Guard ist recht weit. Ja, ich weiss. Aber was? Also Wasserwaller ist, also ich glaube, der Draw hier geht nicht. Okay, ich habe das Gefühl, er geht. Weil also du hast so wenig Spaß Ich und weiss, was aber so viel ich habe das Girls. Gefühl, er geht. Aber der Tap ist noch da, aber der ist halt schwieriger. Ich weiss nicht, ob der geht, vom Girl her. Ich habe das Gefühl, der geht. Ich weiss nicht, ob der Draw geht. Weißt du, weil da macht es ja wirklich sehr wenig. Tap gibt es noch, aber ich habe das Gefühl... Sorry? Ja. Also ich habe fast das Gefühl, ich kann immer noch direkt reinlegen. Gell? Der Draw nochmal. 15-6 avevo. So. Gioca in Okay. Wo ist er vorher durch von Linie hochgelegt? Weißt du das noch? Ja, sie haben natürlich noch auf Girl gewischt, aber es ist also so sicher Eis. Ja, 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 das ist... Nein, ja. ich frage mich nur, ob noch mehr, weißt du? Nein. So. Ja. Weil der Tap müsste ich mit über Görle spielen. Das ist verdammt schwer zu callen da, weil es so gerade ist. Ja. Ja. So now difficult task to navigate Weiss nicht, that aber port 15. to get to the 15, 4-foot. 15, ja. I agree with Xenia Schwaller. I think there's enough movement Du kommst, glaube ich, hier nie durch. Ja, es gehört Also, so viel. Der ist schon da. to lie second stone at least. But she will have to really flirt with that Ich bin vorher nur yellow weiter that innen Stefano durch, Constantini just threw. von Linie. Infatti mi è venuto freddo. Genau. Prima stavo bene. Tu? Vorrei Ich muss einfach sicher auch aktiver spielen. Ma è almeno mezz'ora andata. Ja. Non è facile, però se lo fa, cioè. Più che altro, secondo me, She had a practice stone before. Can she do it now after coming up short on her first? Navigate the Whoop. port. Oh! Put it fully in the 4-foot. Girl! prego di It's hanging wide. Is it going to be the tap instead? Ok. Okay. One. Well, not far off with weight, but just a bit wide. Didn't quite hit the path she wanted to be on. Stop, raga. And so it's just a single that's going up on the scoreboard after 7. Team Xenia Schwaller taking the lead, 3-2. Ah, okay. Ja, dann kommt Tap. Well, there's a good chance we'll see another extra end in this matchup. Vorher 4. Ja. Und dann ist 3. Now, of course, Ja, sie muss ja voll auf Stefano Zeit, ja. Constantini looking to score deuce to bring home the game. Uno aperto, secondo me. Sì, va bene. Sì, sarà un po' dritto forse per le bocciate quello. Ok. Gut, hast No, è impossibile di più. Ma questo era quello. Vabbè, ma questo era mollo. Questo era mollo, Linie gut. Linie ist gut. Cosa? 4. Sì. Cazzo, non so più neanche quanto andare. Jetzt göllt er wie viel, also jetzt göllt er mega viel. 4. 14-2. 4. Okay. Okay. Also der Draw vorher wäre sicher da gewesen. Ja, vorher. Ja, sicher. Aber ich finde immer noch einfacher wie der Tap, weil dann müsstest du ja mit Übergölen spielen und dort ist das so gerade. Mhm. Ja. Gut. 3. Gut, hast Ja. Mi è spazzato.
Spazzata. Linie gut. Linie ist gut. Im Moment hat er noch Platz. Linie gut. Linie gut. 3 ist super. Linie ist auch gut. Noch ein bisschen Görle. Wow, wow, ja. Ja. Ja, 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 ja. Wow, wow. Schön. Schön. Questa è a 3. Sehr schön. Fa 3-10. Giù piano allora. Giù Ele, giù. Vai Ele, vai, 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 vai. Ja. Ja. È spazzata, eh? È spazzata. Weit draussen. Görle. Spazzata, brava. Linie gut. Zieh, zieh. Wo ist er? Ich glaube, er ist kurz. Ich glaube, wow, wow. Wow, wow, wow. A pretty standard structure Zieh, wow, wow. after the first 5 stones. Ah, guarda lì la tripletta. Con corner anche. Now heavyweight being thrown. Giù, cazzo. Remove as much red as you can. Hangs a bit wide. Gets a bit lucky. It can't hit much less of that, or it might just head straight for your own stone. Ok. Ja, da ist überversteckt. Ja, ich weiß. Ja. Ui. The yellow counter behind the corner guard is over buried, so no way of accessing it except for maybe the outside, but that's an unknown path. You don't ever want to throw that. So Girl. the center guard is Linie gut. Zieh. clear second choice. Zieh. Zieh. Ja, weiter. Noch ein bisschen Görle. Ehi, sei one. Ja, 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 ja. Forse con l'out però. So Martello Deserto will try to chase the shot stone, which is nibbling on the forefoot. 13! 13! Of course, the idea here is to give yourself as much space to score 2 as possible. But she won't make it past the guard. Ooh. Just gets past the corner guard. Lucky by a couple of centimeters again. Nochmal Gas. Ja. And I think now it's just defending your shot stone for Team Schwaller. Non pensavo potesse succedere questa cosa. Probably want to be a bit closer to the house this time round. Maybe halfway or even a bit closer than that. Wow, gerade.
Goal. Okay. Gut. Secondo Yeah, me not c'è quite del halfway. frutto. So same scenario again. Come around tap. Now it's Elena Mattis' turn. Lenta. Lenta! 12 e mezzo! 12 e mezzo! 12! 12 e mezzo? Spitz da. Schon halb versteckt ist recht gut. And this time around, successful Das attempt. ist ja so. 11,8. 3 yellows in the house. Ja, Ja. ich soll sagen. Das 11. 11. Finde ich gut. So now is the latest time to buy into the strategy of Wow. out counting the yellows Good. rather than removing them. 11. Goal. Hard. Ja, goal. And this needs to curl. Noch ein bisschen. Needs to stick around in the house, in behind that corner guard. Hits and rolls. Will it stick around for Okay. shot stone? Will Okay. only out count the single. I think it's only there for second stone. 11. Ja. No. Has she done enough? Però hai visto che tra... Gut gespielt. Weiß nicht. Ja, nicht so viel gemacht. Eigentlich ist gut gewesen, ja. It's certainly close. Oh, and if you're not sure, you Ist mal durch. probably expect the worst. Das ist If you can, you split the house. Ja. If red is shot stone, you might have to address it. But splitting the house is not a simple task as well, simply because there is a center up front, which is just a bit awkward when it comes to choosing your line. Io so che giallo. And the whole team is having a look at it. No. Com'è è molto vicino. Cioè è giallo, però non di così tanto, secondo me. E questo c'è? Cioè più che altro qua il chase mi sembra molto facile. Se loro decidono di venire dietro a chase. Il freeze se lo deve fare perfetto, secondo me è proprio da cercare di passare più a filo Nicht da, e was man rollare macht. di più. Ah, okay, ja. Ja. Aber ich habe fast das Gefühl, ich komme schon dran zu einem schlechter Stossen. Mit dem In. Also mit T-Line. Ja. Das geht schon, denke ich. Quanto giochi? Was macht sie jetzt? Würde mir das spielen? Wir würden das nicht spielen. Wir würden das nicht spielen, gell? Nein. Ja, wenn sie da abspielt, dann komme ich einfach so drum. So? Ja. Ja. Scusa? Allora vielleicht wenn sie Sì. rollt, dass wir können abspielen und hinterher rollen. Ja, die Frage ist nur, ob Legen nicht einfacher ist. Ja. Es ist ein bisschen mehr spatzig, oder? Ja, Vamos in mezzo! Vamos in mezzo! So it is a takeout. buona lì. Well done. No problem. Lying 3, that's plenty to bring home the win. Weil, wenn das nicht genau kommt. I'm not sure you should be considering the hit and roll. I think if you can, or if you do see a path to draw,
It's probably the easier Ja, weil wenn thing die to nicht do. perfekt kommt, dann kann sie einfach verteilen. I Ja, prefer sehen wir etwas anderes? in-turn draw away from the center. Come around it all. Last shot stone. Okay. And ask a question. Ja, du kannst schon Chance nehmen. And now they have elected Ja, so hat to einfach ein bisschen take mehr their time out. Spaß, So dass man etwas Xenia's machen father als kann ich denken. and coach Andy Schwaller, of course well known in the curling world, Tut doch will nicht ab, wenn wir nass sind. Ja, aber make ignorieren. his journey Ja, down Sophie und Joss liegen. to ice level, as Ja, did das ist Søren gut, Gran wenn da rollt. Come sei arrivati là in? Ja. in the last Aber end. wenn wir Sophie und Schoss liegen, ist I will let the players talk. Ja, logisch. Eben. Sì, perché adesso questo è il problema. Und dann musst du ihn sowieso legen. Eben, ja. Eben. Das ist ja das, was ich sage. Ja. C'è il tetra che non gira. Also der Draw. Also einfach, kannst du ein bisschen mehr machen, oder? Und wenn er da ist, muss ich ihn rausspitzeln. Das Gefühl, mit dem nächsten muss ich eh legen. Ja. Beh, se lo mette un po' interno meglio che non ci riesce anche di venire con l'altro. Perché gira tanto. Alle legen, oder? Ja. Ah, Mitti. Ja. No, ho visto che indicava la centrale. O la corner addirittura. Sta dicendo se viene avanti c'è un 4. No, non ho Dass ich capito. ihn halt anspielen. Ah. Ja, er muss perfekt sein. Er muss gerade... Ja, genau. Ah. Mhm. Dice che se vai dietro con quello che pensavamo che facesse, Okay. devi essere perfetto, se no perdi la partita. Se invece vai Ich würde ihn schon con besser nehmen wie la dir, centrale a wie es heisst. 4, che così ci obbliga magari a fare il chase. Also dort, wo du gesagt hast, einfach... Chase, apriamo. Ja. Ja. Però comunque se lei arriva a 4, no Marto, Hm. se lei arriva a 4 ci piace fare il chase. Per forza, mi sa. Also, Ja, da. also wenn wir mit dem Out spielen, muss er über Göhlen, meinst du? Ja. Er kommt, ja, sehr. Una doppia per vincere. Okay. Was meint ihr? Sind dann sicher einfach kürzer, oder? Also ich meine... Würde ich Se auch. arriva a 3 Ja. andiamo dietro. Also das ist nicht... Ja, das ist nicht Horror. Genau. And there the experience coming in. Knapp vor der Nacht. I think the team has decided on a second center guard. Esatto, esatto. If they're going to score, they're going to score a lot of points anyway. Vedi il punto dietro però. Perché se viene quello ti uccide un po' la mano, secondo me. So we need to make sure we steal. You do that by setting yourself up for it. No, dà fastidio, però per come per dove hanno messo la scopa, ovvero a 5, secondo me ci arrivi sempre. Se avessero chiamato un 3 mi avrebbe dato molto più Sorry? fastidio. Ja. Also das 3 ist auch nicht Horror. Circa. Ein bisschen weiter innen! 3 interno. Looking to come as close to the house as Really possible. Top 12 foot is not a disaster either. Achtung, Göhlen viel! Göllen sehr viel. Nein! Wow. Ja, Hey, da Göllen. kommt Wow. Gölchli. Wow! Wow. Wow! Wow. Göhl! Göl, Göl, Göl. Göl, Göl. Göhl! Lei auch noch. Ja, ja, ja! Secondo me ci arrivi. Gut. Oh wow, and I think they just found the middle way in between having the perfect line and probably out counting maybe everything, maybe at least 2 of the 3. Well, we won't know until the very end for sure, but Ich meine auch, wenn sie jetzt... it certainly means that Italy has to play in the center, which is certainly something you want them to do. A me piace. Questo, At the cioè, same secondo time, me metà they have è just played abbastanza, non this dobbiamo out-turn passare il filo della guardia. come around tap Sorry? on a previous shot, so Ah, they know ja, what logisch, ja. the ice Aber- does. Dann können wir natürlich so und dann, kann sie ja nicht, dann ist das sicher so ein Weg. Und da ist Chase schwieriger. 12, Also. 12 e mezzo.
Secondo me... Ah, ein bisschen mehr. Ja. Sì. Oh, das ist schon richtig cool. Das ist einfach mehr damit angefangen, oder? Mhm. Und das Kind noch da unten. Mhm. Ist drin. Buona, sì! Sì! Wow! Sì! Sì! Vai Eli, vai! Devi andare! Sweeping hard. That Schiaccia, guard is schiaccia, coming sì, awfully close. sì. Needs to pass Vai, it. vai, 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 vai! Ancora, Oh, ancora, and ancora. just gets Aspetta. by. Great shot. She taps it out almost all the way. Ja. That's certainly enough. Sitting down. 3 yellow counters. Kannst du ihn auch wirklich bis da nehmen? Ja, Ich verstecke so, dass sie... Am besten ist er so. Ja. Ja. Genau. Ja. Ist gut. Also gleiche Länge wie Jana, sage ich. Also 14. Ja. But now there is something for Xenia Schwaller to work with. Come around it all. Ja. Ja. Stai pensando a cosa ci sta a giocare? Sì, stavo pensando agli accessori Quanto? PIL? abbiamo Basta fare i contatti, sì. Linie gut. Verlänge gut. Auf Gölle. Draht. Gölle. Girl. Göll. Linie ist sehr gut. Linie super. Ja, komm. Grad. Grad. Hard. Grad. Ja. Komm. Ja, ja, ja. Weiter. Want to be Noch deep. mehr. Ja, 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 ja. Ah. Back forward would have been preferable, so that the run back Ah. becomes more and more difficult. Ah. Now, No, così mi piace. hit it in a way, you make contact at the back, and you are the semi-finalist, 3 stark. Stefania 2 gut. Constantini. Has a shot. If she makes it, she goes through. If she doesn't, it's most certainly going to be Xenia Schwaller, who will be the winner after 8. Sì. 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 Eli, devi andare. Devi andare. Vai. Oh, vai. close to the Vai, guard vai, again. vai. Passes the guard, but goes by the shot stone, and it is Team Xenia Schwaller Thank you. stealing 1 in 8 to win Thank you. this game and the quarterfinal Gut. Thank you. to advance to the semis. Thank you. Here at the Women's Masters Basel Ich 2024. habe noch gedacht, da ist eklig da. Ja. Ich glaube 14. It's 10:40 local time. At 11:15 we will be back Also. Geil. with the semi-final. It's a tough back-to-back battle for Xenia Schwaller. Thank you for tuning in. In a couple of minutes,
My name is Bastin Okay. and see you later.